Welcome, everyone. Today, we're going to explore a truly beautiful poem together. It's called The Garden Within, and it was written by the wonderful poet Celia Berrell. We're going to be looking at the central theme here, which is all about humanity and how we grow from the inside out. అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మనం ఒక అందమైన పద్యం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. దీని పేరు ది గార్డెన్ వితిన్. దీనిని అద్భుతమైన కవయిత్రి సెలియా బెరెల్ రాశారు. ఈ పద్యం యొక్క ముఖ్య ఇతివృత్తం మానవత్వం మరియు మనం మనుషులుగా ఎలా ఎదుగుతామో అనేది. Okay, let's dive right into this. Here are our learning outcomes for today's explainer. Basically, by the end of our time together, you'll totally understand the main theme of the poem, get the specific meaning of every single stanza, identify the central idea, and be able to clearly explain the poet's final message. సరే, ఇందులో ఏముందో చూద్దాం. ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయే అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ పాఠం పూర్తయిన తర్వాత మీరు పద్యం యొక్క ఇతివృత్తాన్ని అర్థం చేసుకుంటారు, ప్రతి చరణం యొక్క అర్థాన్ని గ్రహిస్తారు, పద్యం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని గుర్తిస్తారు మరియు కవయిత్రి ఇచ్చే సందేశాన్ని స్పష్టంగా వివరించగలుగుతారు. There is a garden in my heart where beauty grows in fits and starts. Where smiles are petals from the flowers bestowed by others from their bowers. Nutritious hope reaps seeds to feed my spirit for its every need. With gratitude I'll reach my goal, to touch the island of my soul. So, let's break this down stanza by stanza because it's just so beautifully written. In this first one, the poet is comparing her heart and mind to a literal garden. Think of it as a really safe place where your inner beauty and emotional maturity just naturally grow. ఇప్పుడు ప్రతి చరణాన్ని విపులంగా తెలుసుకుందాం. మొదటి చరణంలో కవయిత్రి తన హృదయాన్ని మరియు మనస్సును ఒక తోటతో పోల్చారు. ఇది అంతర్గత అందం మరియు భావోద్వేగ పరిపక్వత సహజంగా పెరిగే ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశం. But, she points out that this beauty doesn't just grow perfectly straight all the time. That phrase, in fits and starts, that means it grows in kind of a sudden, irregular way, which totally makes sense, since it's based on all our different, messy life experiences. అయితే ఈ అందం ఎల్లప్పుడూ ఒకే క్రమంలో ఖచ్చితంగా పెరగదని ఆమె ఎత్తిచూపారు. ఇన్ ఫిట్స్ అండ్ స్టార్ట్స్ అంటే మన వివిధ జీవిత అనుభవాల ఆధారంగా ఇది అకస్మాత్తుగా మరియు క్రమరహితంగా పెరుగుతుందని అర్థం. Moving right along to the second stanza, she brings in the warmth of human connection. She's explaining that when other people share their happiness and joy with us, it actually nurtures our own inner garden. It literally helps us bloom. రెండవ చరణంలో కవయిత్రి మానవ సంబంధాల వెచ్చదనాన్ని పరిచయం చేశారు. ఇతర వ్యక్తులు తమ ఆనందాన్ని మనతో పంచుకున్నప్పుడు అది మన అంతర్గత తోటను పోషించి మనం వికసించడానికి సహాయపడుతుందని ఆమె వివరించారు. Now, what's really interesting about this slide is how the vocabulary paints such a vivid picture. So, a petal is that delicate, colorful part of a flower. Bestowed just means given or presented to us, and bowers are like these peaceful, shady spots under trees. So when people bestow a smile from their safe little bowers, it's like a delicate petal adding beauty right to our own hearts. ఇప్పుడు ఈ పదజాలం చిత్రాన్ని ఎలా నిర్మిస్తుందో గమనించడం ఆసక్తికరం. పెటల్ అంటే పువ్వులోని సున్నితమైన రేకు, బెస్టోడ్ అంటే మనకు ఇవ్వబడినది, మరియు బోవర్స్ అంటే ప్రశాంతమైన నీడతో కూడిన ప్రదేశాలు. ఇతరులు తమ సురక్షిత ప్రదేశాల నుండి మనకు ఒక చిరునవ్వును బహుకరించినప్పుడు అది మన హృదయాలకు అందాన్ని జోడించే ఒక సున్నితమైన పూలరేకులా పనిచేస్తుంది. Alright, in the third stanza, we really get into the incredible power of positive thinking. Hope is acting as this essential fuel, almost like food, that keeps our inner spirit strong, which is absolutely crucial when we're going through tough times. మూడవ చరణములో సానుకూల ఆలోచనల యొక్క అపారమైన శక్తి గురించి మనం తెలుసుకుంటాము. ముఖ్యంగా కష్టకాలంలో మన అంతరాత్మను బలంగా ఉంచడానికి ఆశ అనేది ఒక ముఖ్యమైన ఇంధనం లేదా ఆహారం వలె పనిచేస్తుంది. Let's look a bit closer at these specific words. Nutritious obviously means wholesome, good nourishment. Reaps means to gather things up, like a harvest. And your spirit is your inner feeling or your mood. So hope basically gathers up exactly what our spirit needs to stay fully nourished. దీన్ని మరింత బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ పదాలను నిశితంగా పరిశీలిద్దాం. న్యూట్రిషియస్ అంటే ఆరోగ్యకరమైన పోషణ, రీప్స్ అంటే పంటలాగా సేకరించడం, మరియు స్పిరిట్ అంటే మీ అంతర్గత భావన లేదా మానసిక స్థితి. మన అంతరాత్మ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సరిగ్గా ఏమి కావాలో ఆశ దానిని సేకరిస్తుంది. And finally, in the fourth stanza, she concludes this spiritual journey. She reveals that by practicing deep gratitude, she's going to reach her ultimate destination, which is finding complete self-realization and just this absolute, profound inner peace. చివరగా నాల్గవ చరణంలో కవయిత్రి తన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని ముగించారు. లోతైన కృతజ్ఞతతో ఉండటం ద్వారా ఆమె తన అంతిమ గమ్యాన్ని చేరుకుంటుందని వెల్లడించారు. అంటే సంపూర్ణ ఆత్మజ్ఞానాన్ని మరియు పరిపూర్ణమైన అంతర్గత శాంతిని కనుగొనడం.
So the crucial point is understanding exactly what unlocks that peace. Gratitude is simply thankfulness, right? And a goal is that thing you're hoping to achieve. So being thankful is literally the key to unlocking that ultimate goal of peace. కాబట్టి ఈ శాంతిని ఏది తీసుకువస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. గ్రాటిట్యూడ్ అంటే కృతజ్ఞత, మరియు గోల్ అంటే మీరు సాధించాలనుకునే లక్ష్యం. శాంతి అనే అంతిమ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి కృతజ్ఞత అనేది ఒక తాళంచెవి లాంటిది. Let's shift gears for a second and talk about a fascinating literary device used here, the metaphor. ఈ పద్యంలో ఉపయోగించిన ఒక ఆసక్తికరమైన సాహిత్య సాధనానికి వెళ్దాం. అదే రూపకాలంకారం. So what is a metaphor exactly? Well, it's a brilliant poetic tool where you describe or compare two totally different things by showing that they actually share the exact same qualities. It's a way to really paint a picture in our minds. మరి దాని అర్థమేమిటి? రూపకాలంకారం అనేది రెండు వేరువేరు వస్తువులకు ఒకే రకమైన లక్షణాలు ఉన్నాయని చూపిస్తూ వాటిని వర్ణించడానికి లేదా పోల్చడానికి ఉపయోగించే అద్భుతమైన కవితా సాధనం. ఇది మన మనసులో ఒక చిత్రాన్ని గీయడానికి సహాయపడికింది. And this brilliantly illustrates the foundation of the whole poem. She's directly comparing the human heart to a living garden. Just like a real physical garden needs constant care and watering to thrive, our inner hearts absolutely require emotional care so they can grow beautifully. మరియు ఇది మొత్తం పద్యం యొక్క పునాదిని అద్భుతంగా వివరిస్తోంది. కవయిత్రి మానవ హృదయాన్ని నేరుగా సజీవమైన తోటతో పోల్చారు. భౌతికమైన తోట వృద్ధి చెందడానికి నిరంతర సంరక్షణ ఎలాగైతే అవసరమో, మన అంతర్గత హృదయాలు అందంగా వికసించడానికి భావోద్వేగ సంరక్షణ అవసరం. Here's another lovely metaphor. Friendly smiles are compared to flower petals. It's showing us that those simple, gentle little moments of human interaction bring real, vibrant color and beauty into our inner lives. మరొక అందమైన రూపకం ఏమిటంటే స్నేహపూర్వక చిరునవ్వులను పూల రేకులతో పోల్చడం. మనుష్యుల మధ్య జరిగే చిన్న, సున్నితమైన పలకరింపులు మన అంతర్గత జీవితాలకు నిజమైన అందాన్ని మరియు రంగును తీసుకువస్తాయని ఇది చూపిస్తుంది. And then, hope is metaphorically compared to nutritious food and seeds, meaning feeling hopeful isn't just some abstract idea. It's the actual vital energy and nourishment that our spirit needs to survive and really blossom. చివరగా, ఆశను పోషకమైన ఆహారం మరియు విత్తనాలతో రూపకాలంకారంగా పోల్చారు. అంటే ఆశాజనకంగా ఉండటం కేవలం ఒక ఆలోచన మాత్రమే కాదు, మన అంతరాత్మ మనుగడ సాగించడానికి మరియు వికసించడానికి అవసరమైన ముఖ్యమైన శక్తి మరియు పోషణ అని దీని అర్థం. So, let's step back and look at the big picture. The short summary of The Garden Within is basically this. By actively working to cultivate positive human values, things like kindness, hope, and appreciation, we can achieve a really profound sense of self-awareness and absolute inner peace. ఇప్పుడు మనం పూర్తి సారాంశాన్ని చూద్దాం. ది గార్డెన్ విదిన్ యొక్క సంక్షిప్త సారాంశం ఇది. దయ, ఆశ మరియు ప్రశంస వంటి సానుకూల మానవ విలువలను చురుకుగా పెంపొందించుకోవడం ద్వారా మనం లోతైన ఆత్మజ్ఞానాన్ని మరియు పరిపూర్ణమైన అంతర్గత శాంతిని సాధించగలము. Before we wrap up, I want to leave you with a really powerful question to think about. How will you cultivate the garden within your own heart today? What small, intentional act of kindness or hope are you going to plant? మనం ముగించే ముందు మీరు ఆలోచించడానికి ఒక బలమైన ప్రశ్నను అడగాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు మీ స్వంత హృదయం అనే తోటను మీరు ఎలా పెంచుకుంటారు? మీరు ఎలాంటి దయ లేదా ఆశ అనే చిన్న విత్తనాన్ని నాటుతారు? So keep that core message in mind. Cultivate this positive human values to reach deep inner peace. This incredibly valuable lesson was prepared by Vinayadhar Raju. Thank you so much for joining me for this explainer today. Seriously, remember to nurture those values and ask yourself, what beautiful seed will you plant in your inner garden today? కాబట్టి పద్యం యొక్క ముఖ్య సందేశాన్ని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి. లోతైన అంతర్గత శాంతిని చేరుకోవడానికి సానుకూల మానవ విలువలను పెంపొందించుకోండి. ఈ విలువైన పాఠాన్ని వినయాధర్ రాజుగారు రూపొందించారు. ఈ రోజు మాతో కలిసి ఈ పాఠాన్ని విశ్లేషించినందుకు మీకందరికీ ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఆ సానుకూల విలువలను పెంపొందించుకోండి మరియు మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. ఈ రోజు మీ అంతర్గత తోటలో ఏ అందమైన విత్తనాన్ని నాటుతారు?